Namaskar, welcome to the Prapti YouTube channel. Our today's discussing topic is one of the main topic of human physiology, that is body fluid and circulation. This is important for 11th science as well as this is a link up with NCERT, so helpful for NEET student also. তো বলে দিই তার আগে বেশ কয়েকদিন পূজা ভ্যাকেশনের পর আমরা ফিরে এসেছি আমাদের ক্লাসে আফটার এ ব্রিফ ইন্টারভাল। আমরা বলেছিলাম যখন আমরা ফেরত আসবো তখন আমরা কিছু একটা নতুন কিছু টপিক নিয়ে আসবো, তার কথা রাখতেই সেই জন্য আমাদের আজকের নিবেদন হিউম্যান ফিজিওলজি, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার ফর 11th সায়েন্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নিট অ্যান্ড ডিফারেন্ট কম্পিটিটিভ এক্সামস। ওকে, তো তার আগে বলে দিই আমরা সেফলি পুজো কাটিয়েছি মোটামুটি ভাবে যতটা পেরেছি। আমরা আমাদের সমস্ত শিডিউল কিছুটা হলেও ক্যান্সেল করে প্রপার মেনটেন করে সমস্ত কিছু মার্কস এবং গাইডলাইন্স বাই দ্য গভর্নমেন্ট মেনটেন করে আমরা পুজো দেখেছি। পুজো পেরিয়ে গেছে, বেশ কিছু ব্যস্ততার জন্য কদিন আমরা ভিডিও করতে পারিনি, আমরা ফেরত এসেছি আজকে তাই ক্লাসে। তাই বলে দিই তোমাদের জন্য শুভ বিজয়ের অসংখ্য ভালোবাসা এবং গুরুজনদের প্রতি আমার প্রণাম। পাশাপাশি দীপাবলি আগত, তাই দীপাবলির আগাম শুভেচ্ছা বার্তা দিয়ে আমরা আজকে ক্লাস শুরু করছি। আওয়ার টুডেজ টপিক বডি ফ্লুইড অ্যান্ড সার্কুলেশন। তো এসো আমরা ক্লাসে ফিরি। তার আগে এটা বলে দিই হিউম্যান ফিজিওলজি একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক, এবং হিউম্যান ফিজিওলজিটাকে যদি তোমরা এইভাবে একটু পড়াশোনা করার চেষ্টা করো, দেখো the total all the systems which makes our body is closely related to each other. Here we focusing on body fluid. The main body fluid we consider blood. Okay, blood carry the nutrients or the digested food particles, so digestion involved and also O2, so breathing involved. Okay, and helps to excrete CO2 and other wastes, so excretion also involved. Okay, these all are different systems are controlled by our brain nervous system. Okay, so brain is also or nervous system is also involved and also influenced by different types of hormonal activity, so hormonal systems are also involved. দেখো এত অনেক বিভিন্ন সিস্টেমস গুলো, যে কটা সিস্টেম আমাদের বডি তৈরি করতে সাহায্য করে, দে আর কো রিলেটেড ইচ আদার। সুতরাং যদি এইভাবে একটু ভাবনা চিন্তা করে পড়াশোনা করো, পড়ার মজাই তোমাদের বদলে যাবে। যেমন ভাবে আমরা শুরু করছি আজকে ব্লাড সার্কুলেশন। এ স্মল অর্গানস which is called heart circulate the whole blood throughout the body তে সার্কুলেট করতে সাহায্য করে। ওকে, আমরা ট্রান্সপোর্টিং প্লান্ট পড়েছি, যেখানে প্লান্টের ক্ষেত্রেও ট্রান্সপোর্ট হয়, ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট হয়, ফুড ওয়াটার অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটেড মিনারেলস অলসো organic materials like food are transported by the phloem, water is transported by the xylem, but there is not the presence of heart. But in case of human beings, our circulation process is truly depend on heart. Okay, আগে আমরা এসো বডি ফ্লুইড পার্টটা পড়ি। তো যখন বডি ফ্লুইড আমরা পড়াশোনা করছি, বডি ফ্লুইডের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন বডি ফ্লুইডের নাম জানি। আমরা মেইনলি যার কথা প্রথম মনে আসে তার নাম ইজ নাথিং বাট ব্লাড। Also lymph is another type of body fluid. Okay, also CSF and synovial fluid. Synovial fluid, etc. Different types of body fluids are there. Okay, so how we define body fluid? আমরা যদি বডি ফ্লুইডকে ডিফাইন করতে যাই কিভাবে করব? তো দেখো অ্যাকচুয়ালি বডি ফ্লুইডস কি করে, ক্যারি করতে সাহায্য করে। বিকজ এভরি সেলস, এভরি লিভিং সেল requires constant supply of nutrients. Every living cell requires constant supply of nutrients, O2 and other things, other important things, and also some wastes which
removed from the body, from the cell, and for that very reason, and for healthy performing of body or cell or body, cell, tissue or body. ওকে, আমরা যদি বৃহত্তর ক্ষেত্রে ইউজ করি তাহলে বডি বলতে পারি, আমরা যদি সেল কে নিয়েই ভাবি তাহলে আমরা সেলই বলবো। and these are all functions maintained by body fluids. Okay, every living cell requires constant supply of nutrients as well as O2 and some other important things, and also some waste which is produced within the cell by the different metabolical reactions. Okay, metabolical process produced within the cell must be removed from the cell for healthy performing of the body and the cell and the tissue, etc. Okay, different types of body fluid এর মধ্যে আমরা মেইনলি কনসিডার করব, এখানে ব্লাড কে কনসিডার করব। তার আগে একটা বলে দিই, ডিপেন্ডিং আপন the transporting materials or agents, it is divided into two categories. আমরা দুটো ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি ডিপেন্ডিং আপন দ্য ট্রান্সপোর্টিং এজেন্টস। A, number one, type 1, where water is responsible for transportation. Water is responsible for transportation, type 1 type. Okay, type 1 এর ক্ষেত্রে কি হয়েছে, এখানে ওয়াটার রেসপন্সিবল ফর ট্রান্সপোর্টেশন। ডিফারেন্ট আমরা বিভিন্ন রকমের एग्जांपल দিতে পারি, as we found in sponge where water canal system present, আমরা আরো एग्जांपल পেতে পারি হাইড্রার ক্ষেত্রে আমরা পেতে পারি gastrovascular system, okay, and also for starfish আমরা পেয়ে থাকি water vascular system. দেখো, these are some example related to type 1 type where water responsible for transportation. Okay, another type is type 2. 2 number is type 2 where blood is responsible for transportation. Transportation, where blood is responsible for transportation. এক্ষেত্রে আমরা আবার দুটো ক্যাটাগরিজ পেতে পারি। এক নম্বর ওপেন সার্কুলেটরি সিস্টেম পেতে পারি, এন্ড আমরা পেতে পারি ক্লোজ সার্কুলেটরি সিস্টেম। ওকে, এক্ষেত্রে আমরা দুটো রকম টাইপ পেতে পারি, একটা ওপেন পেতে পারি, একটা ক্লোজ পেতে পারি। দেখো, ওপেন টাইপে কি হয়, ওপেন টাইপ ইজ ভেরি মাচ কমন ফর আর্থ্রোপডস, open circulatory system. Common for arthropods and molluscs. Okay, arthropod and molluscs where blood transported by the vessels
by the vessels, transported by the vessels, open into a tissue cavity. Tissue cavity opens into a tissue cavity which is called coelom. Okay, তো একটা জায়গায় এসে ওপেন হয়, ব্লাডটা যেটা ভেসেল দ্বারা ট্রান্সপোর্টেড হয় সেটা একটা জায়গায় এসে ওপেন হয়, যেটাকে বলা হয় টিস্যু ক্যাভিটি অর বডি ক্যাভিটি, দ্যাট ইজ কল্ড coelom. ওকে, ইট ইজ ভেরি কমন ইন, আমরা বলেছি আর্থ্রোপড এন্ড মোলাসেস ক্ষেত্রে, বাট ইন কেস অফ হায়ার অ্যানিমাল ক্ষেত্রে কি হয়, টাইপ 2 ক্লোজড সার্কুলেটরি সিস্টেম, ইন কেস অফ হিউম্যান বিইংস দেখতে পাওয়া যায় এটা ক্লোজড সার্কুলেটরি সিস্টেম। এক্ষেত্রে কি বলা হচ্ছে, হোয়ার আমাদের যে পড়াশোনাটা করতে হবে হিউম্যানের ক্ষেত্রে, ইট ইজ অলসো ক্লোজ সার্কুলেটরি সিস্টেম হোয়ার found in human, where blood transported where blood pumped by heart and transported with the help of vessels and remain with the vessels. এটা কোন জায়গায় মুক্ত থেকে হওয়ার ব্যাপার নেই, remain within the vessels, ব্লাড ভেসেলস এর মধ্যেই থেকে যায়। কি বললাম বুঝতে পারলে, যে ব্লাডটা পাম্পড হয় হার্টের দ্বারা, সেটা ট্রান্সপোর্টেড বাই দ্য ভেসেলস এন্ড রিমেন উইদিন দ্য ভেসেলস। কোনো মুক্ত হওয়ার জায়গা নেই যে একটা ওপেন স্পেসে এসে মুক্ত হচ্ছে, যেমন আগের ক্ষেত্রে হচ্ছিল ওপেন টাইপে, হিয়ার ক্লোজ টাইপস, ব্লাড আর রিমেন উইদিন দ্য ব্লাড ভেসেলস। ওকে, ক্লিয়ার হয়ে গেল ব্যাপারটা? তো আমরা অনেকক্ষণ ধরে ব্লাড কথাটা বলছি, আমরা এবার আসি ব্লাড এবং তার কম্পোনেন্ট নিয়ে। আমরা প্রথম দিনে একটু ছোট্ট করে ক্লাসটা শুরু করি আগে, অনেকটা দিনের পর শুরু হচ্ছে, বেশ কয়েকটা দিনের গ্যাপের পর, তার একটা ছোট্ট করে একটা শুরু করি আগে। তো দেখো, তোমরা মেইন যে বডি ফ্লুইডের কথা বারবার পড়ছি ব্লাড, ওকে, সেটাই করব স্লাইটলি বেসিক নেচারে, স্লাইটলি বেসিক ইন নেচার, যার পিএইচ আমরা মোটামুটি 7.4, pH 7.4, slightly basic in nature. Okay, the component of blood নিয়ে পড়াশোনা করব। components of blood, তো ব্লাডের কম্পোনেন্ট হিসেবে আমরা দুটো জিনিস পেয়ে থাকি। মেন যে জিনিসটা, the maximum portion is plasma, 55% plasma and 45% are formed element 45%. Plasma, we all know, it is a straw colored and it is considered as matrix of blood, 55% straw colored and matrix of blood হিসেবে কনসিডার করা হয়। আমরা এর উপাদানে আসছি, প্লাজমা আমরা কম্পোনেন্টে আসবো, তার আগে আমরা ফর্মড এলিমেন্টকে সারি। ফর্মড এলিমেন্ট আমরা তিন রকমের ফর্মড এলিমেন্ট পেয়ে থাকি। ওয়ান ইজ erythrocyte or RBC, another is leukocyte or WBC, and another is blood platelets or thrombocyte. Thrombocytes. Okay, these are the three formed element. 45% is formed element as আমরা দেখতে পেয়েছি। Leukocyte or WBC categorized into two types again. One is granulocyte and another is agranulocyte, যেগুলো আমরা পরবর্তী ক্লাসে ডিটেইলসে আলোচনা করব। granulocyte, three types of granulocytes are there, three granulocytes are there. Okay, neutrophils,
eosinophils and basophils, sorry একটা করে এল হবে one neutrophil, eosinophil and basophil, okay, and agranulocyte. Two types of agranulocytes are there: monocyte and lymphocyte. Monocyte and lymphocyte, these two are agranulocytes. Lymphocytes again categorized into very important two types, okay, that is B lymphocyte which help in HI, humoral immunity ক্ষেত্রে দায়ী এটা, ওকে, যেটাকে বাংলায় বলা হয় রস ভিত্তিক অনাক্রম্যতার জন্য দায়ী B lymphocyte. Another is T lymphocyte, CMI, for responsible for CMI, cell mediated immunity, অর্থাৎ কোষ ভিত্তিক অনাক্রম্যতার জন্য দায়ী। নাও আমরা এখন আমাদের প্লাজমার উপাদানগুলো একটু পড়াশোনা করব। তাহলে দেখে নাও, ব্লাডকে আমরা কম্পোনেন্টে ভাগ করেছি। প্লাজমা আছে 55% and 45% আছে আমাদের ফর্মড এলিমেন্ট। ফর্মডের মধ্যে এরিথ্রোসাইট আর আরবিসি, ওকে, লিউকোসাইট আর ডব্লিউবিসি and প্লেটলেটস বা থ্রম্বোসাইটস। লিউকোসাইটসকে আমরা ভাগ করেছি গ্র্যানুলোসাইট বা বাংলায় বললে দানাদার and অদানাদার। agranulocytes means অদানাদার, দানাবিহীন, no granules are present inside the plasma, okay. For granulocytes again categorized into three types: neutrophil, eosinophils and basophils, where agranulocytes, monocytes and lymphocytes. Clear হয়েছে ব্যাপারটা? নাও চলে এসো প্লাজমার কম্পোনেন্টে এসো। প্লাজমা মেইনলি 90 থেকে 92% আর ওয়াটার। প্লাজমার মুখ্য অংশ হচ্ছে, প্লাজমার মেইন পার্ট অফ প্লাজমা, that is water, okay. Another 6 to 8% are accumulate proteins. এই প্রোটিন সংক্রান্ত পড়াশোনা একটু এখানে আমরা পড়ি। প্রোটিন সম্বন্ধে একটা ইম্পর্টেন্ট নোট আমরা দিই। Different types of proteins are there, like fibrinogens, like globulin and like albumin. Three types of proteins are there. Fibrinogens helps in blood clotting, produced by the liver, blood clotting এ সাহায্য করে, produced by the liver, okay. Globulin, different types of globulin protein are there, helps in defense mechanism, okay, helps in defense mechanism. Different types of globulin proteins are there: alpha, beta and gamma. Here gamma mainly considered as antibodies. Gamma globulin are called antibodies, which helps in defense mechanism. And another is albumin. Albumin helps to maintain blood volume and blood pressure. That is the osmotic pressure. Osmotic pressure of the blood maintained by osmotic regulation এ সাহায্য করে albumin. Osmotic regulation helped by albumin, okay. 6 to 8% are proteins, and also some minerals are also there. 1% of minerals are there. 1% approximately 1% minerals are there. Minerals এর মধ্যে পড়ছে Na+, different types of ions আছে, Ca2+, ACO3-, Mg2+, Cl-, etc., okay, and few amount of glucose, amino acids, fatty acids and glycerol,
lipids, etc. Okay, so these are the components of plasma. ওকে, তাহলে আজ আমরা এতটুকু দিয়েই শেষ করলাম। নেক্সট ক্লাসে আমরা আলোচনা করব ফর্মড এলিমেন্ট সম্বন্ধে। তাহলে আমরা কি বললাম, হোয়াট ইজ টিস্যু বডি ফ্লুইডস, ডিফারেন্ট টাইপস অফ বডি ফ্লুইডস এর নাম আমরা বললাম, ব্লাড বললাম, আমরা লিম্ফ বললাম, আমরা বললাম সিএসএফ এর কথা, আমরা বললাম সাইনোভিয়াল ফ্লুইড এর কথা আমরা পড়েছি। ওকে, নেক্সট আমরা দেখলাম এভরি সেলস, এই সেলে প্রত্যেকটা সেলের নিউট্রিয়েন্ট ক্যারি করতে হবে। ইচ সেল are constantly needed the supply of nutrients, O2 and other things supplied by the body fluids, and the cell, the waste produced by the cell by the formation of different metabolic reactions are need to be excreted, also transported through body fluids. Okay, next আমরা পড়াশোনা করলাম যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ মেকানিজম, মানে অন দ্য বেসিস অফ ট্রান্সপোর্টিং এজেন্টস। ওয়াটার টাইপ 1 টাইপে বললাম, ওয়াটার যেখানে রেসপন্সিবল, যেখানে একটা বললাম ব্লাডের ক্ষেত্রে ওপেন আর ক্লোজ টাইপ পড়াশোনা করলাম। নেক্সট আমরা কম্পোনেন্টে গেলাম, ব্লাড ইজ দা ওয়ান অফ দ্য মেইন বডি ফ্লুইডস। সেই কম্পোনেন্টে ভাগ করে প্লাজমা এন্ড ফর্মড এলিমেন্ট, প্লাজমার আমরা ডিফারেন্ট টাইপস অফ উপাদান দেখলাম। পরবর্তী নেক্সট ক্লাস we describe about the erythrocyte, leukocyte and platelets in details. So thank you very much, keep watching and subscribing Prapti YouTube channel, like, share, comment. আমরা চেষ্টা করছি, আমাদের এই চেষ্টাকে তোমাদের জন্যই এই চেষ্টা। আবারও বলছি, তোমরা তোমাদের সর্বোচ্চ দিয়ে এই ক্লাসগুলো করার চেষ্টা করো, যতটা পারো ক্লাসটা করার চেষ্টা করো। তোমরা আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাও তোমাদের ডিফিকাল্টিস এবং তোমাদের প্রয়োজনীয়তা, তাহলে আমরা তোমাদের মতো করেই আরো চেষ্টা করবো এই লকডাউন পিরিয়ডে, বা এই যদিও আনলক হয়ে গেছে এখনো তবুও স্কুল সিস্টেম যেহেতু চালু হয়নি, চেষ্টা করবো যতটা পারা যায় তোমাদের কাছে পৌঁছে যাওয়ার এই চ্যানেলের হাত ধরে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওয়ান্স অ্যাগেন।